It is Legal Matters right here. I am V Candy. We have Advocate Nyari live in the studio talking about divorce, the divorce process, and any other information we may want to know surrounding divorce in Zimbabwe. So got a question here. I was saying, morning, I had a customary marriage which ended 6 years ago, and the ex took everything forcefully. Are there any timelines for approaching the courts for recourse? Interesting though. You see, my cases, I don't know if this can be taken as a commercial like transaction, Vikendi. Normally people like to deal with these things as soon as possible. I would like to think to the 3-year the 3-year prescription period must apply. I can go and check that for you, but usually the court does not want to get ancient matters. That's why normally they'll say, look, if you have a claim against someone, then do it within 3 years. But I'll check that for you. That's an interesting question. Kuti, can I still go after 6 years? Kuti, this person akaenda akati. Because divorce is just divorce. But if you're making a claim, obviously for property, it might be looked at as a commercial thing, and you might need to have done it within 3 years. But let me research that for you and come back and get back to you. Yeah. Andi ndivunzirawo kuti ko kana wabata murume ane mukadzi warufambidzana naye zvokutoita mwana apo tine chapter 5:11 ndofambisa sei andisikuda kuti tirambane asi law inoti kana mumwe abreaka marriage law yedu. All right, that's entirely up to you, my dear. And it's the saddest thing because that's so common these days. Both ways, by the way, if you can. It's angoti varume. Varume, of course, jakatowanda stereki kufura vakadzi, but vakadzi varikuya nasho, you know. So the law simply says you can sue someone for adultery damages. So you can sue msikana yari kufambidzana nemurume wenyu. You can also sue mukomana kana murume yari kufambidzana nemudzimai wenyu for adultery damages. And I think takazvitaura paipai kuti last year chaiyo there's a judge in Masvingo akatopa munhu 13,000 adultery damages. Zimwe ngwamba kona kudiscourage kuti aiwa akusisina chichinyi. And of course, again, there's been some kind of sentiment from the courts here kuti look nyaya ma adultery damages, but let me just confirm with you timsaudzwa shamunoudzwa anditika if somebody is committing adultery, you sue that person who's committing adultery. Unfortunately, you can't sue your spouse. I suppose it comes from the fact you are considered to be one person or one flesh or whatever. But you can sue the other person. And what you're suing them for, number one, urukuti yatinoti Contumelia, wandirwadzisa. You don't go funga kuti munhu wako Vikendi. Munhu wangu. Atoone mwe munhu wako wachona manje. Akuziya makala ekupfeka. Pamakasangana ngasingatoziye. Aipfeka glass shoe. Ranga ribalance. Baba munoona. Exactly. Apa washenda nayi wadatsokune. Maybe akuti mafunky hairstyles akutanga kuonekera then. Akutanga famba zvinorwadza. Saka iyo Contumelia, that pain and suffering that other person has caused you by being in a relationship with your person, is part of what you're claiming for. And then the other thing is not a loss of consortium. Because you see, kashi loss of consortium turikuti wanditorerawo kashamwari munhu wangu kuti taigara tese pasofa takazemberana tichiona TV tese kana kuti tichiverenga bhuku tese kana kuti tichidi, you know what I mean, kuti kana munhu abva kubasa at least you're expecting kuti tiri tese cheta quality time iyoyo akuispenda newewewe. Saka urunditorera that comfort, that love, that companionship iya taichifanira kuva nayo every day, imwe yakuya kwauri wewe. Saka ndoinonzi loss of what? Consortium. And then a person can claim. But you need to have enough evidence yokuti sure here munhu arudini
munhu ari kufambidzana na somebody else. Of course kana mataura nyaya yemwana, that's huge evidence handitika. And vamwe vanotoita zvokutora mapictures, vamwe vanotarisawo mamessages epaWhatsApp. Pane maevidence akangowanda ekuti you can show kuti munhu wangu haasi kufamba mushe with this other person, and you can then sue that other person. And maybe while I am there, you know, me being me, you can also be considering kuti zvinozosvika kupi. You know, I think it's also important to you listener kuti zvinozosvika kupi, because vamwe vanozotaura kuti ndatomuona kuti atori nemunhu, atori serious kuti atori nemunhu ende vatoone mwana, kuda vatoona vana vaviri. So you have to ask yourself, are you willing to live with this? Obviously we don't come on radio to advocate for divorce, never. But iwewe wochenjera ufunge kuti okay, saka kana munhu atoita izvi aritotaridza kuti chini chake kuna kwachiri kuenda, ende patoo permanent connection iripo since patoo nevana and stuff. And sometimes it will be like the second and the third time of it happening with different people vikendi. Saka ndingofunga kuti munhu kana atsogara pasi unatsofunga nezveupenyu hwako, because ma-mental illness ari kuitika nema-BP ari kuitika, vanhu vari pama-BP tablets izvozvi. Ukanatsobvunza kuti nyaya yacho ndeye, unoona kuti inyaya iri matrimonial, ende munhu ari kushungurudzwa kusvikira pokupedzisira. Ende vamwe vanenge vasingangonzi achitwa, angachitorohwawo pamusoro pamunoti ukaibvunza nyaya iyoyo munhu amvaita hasha. So maybe just really think hard about your future with this person. Yes, you can sue, no problem. Munotonzi bhadhara mari kuda wotobhadhara. But iwe natsokufunga kuti upenyu hwangu uri kutangepi uchindepi concerning munhu wako iyeyo. Anzi, Advocate Nyari, under universal partnership, can I claim adultery damages? Aiwaka. You can't claim adultery damages. Adultery damages inongobva chete pa chapter 511. So that even you'll see kuti pa cheronde chapter 507 yet apa tiringodzitaura edu, remember dzakato-replacewa dzese nechapter 517, musazita confusion. Apa tiringotaura so that we separate them. Chero ukangonzi wakaroorwa under customary, and whether it's registered or unregistered, it makes it impossible to sue somebody ari kufambidzana nemurume wako kuti ari kukomita adultery. Why? Because anobvumidzwa kuti mukadzi wechipiri. Zvechinzi saka unoda kuti ndizoroora mukadzi sei ndisandambofambidzana naye. But kuvarume manje, a man, yes, can sue anyone ari kufambidzana nemukadzi wake, because remember ku customary law hapana zvekunzi nemukadzi waanokwanisa kuti varume vakawanda. So it seems to be just one-sided in that sense. So I think we need to know that when we're getting into these things. And tisambokanganwa kuti chero makaroorana muchechi pasina certificate kana kuti mukati announcewa kuti muchechi mukadzi nemurume, as long as muri pauklu pa unregistered customary law union, and it is potentially polygamous. So it will be very hard for you kuti undosungisa mumwe musikana wanoona achifambidzana nemurume wako kuti atifambidzana naye anokuzwa kuti maybe ndoda kumuroora, ndikutoronga kuti ndindomuroora. So it makes it a bit hard. That's why we keep on saying, guys, register your marriages and be clear about the parameters of the contract you're entering into. So for the customary, do you know register ku dzese dzinoregistrwa kwa magistrate? Dzese. Dzese. Okay. It's just kuti vanokubvunza kuti muri kuda upi muchato. All right. Otherwise dzese dzinoregistrwa kwa magistrate. And then customary, remember takataura futi kuti customary kana muchida that registered customary makoda na machief enyu. Yeah, that's what I wanted to ask. Yeah. So my chiefs have also been made my marriage officers, my pastors, depending kuti vakapiwa license ere, etc. But I know to normally my pastors, and this ngase yangu nokusiyana kwa machechi. All right. So Yes. before I let you then conclude, and can you sue for adultery damages and file for divorce as well? Yes. Or you damage would file for divorce. Can you do that? Yes. Oh, good. Well, you you can do that because Rukuti, this person
akonzeresa, and usually it wouldn't be, I haven't known it to be like under one summons. You can do it as two separate actions, and kuti munhu uyu akonzeresa kuti marriage yangu itobreaka, and hence titori kutoita go through divorce, divorce proceedings. So and that can also be proof ku divorce kuti munhu yarudini kuti our marriage is irretrievably broken down because this person has been committing adultery in this way. But remember kuti ma adultery damages, they are valid whether or not you are divorcing. So you can actually sue for adultery without suing for divorce. Yeah, because uri kuti ndinoda kuti munhu yangobva uyu tidzokerane tirambe tichifara semhuri tiri tega. Okay. Yes. And is adultery only on the part of people indulging, and even flirting and all qualify? I think actually adultery, we're talking about the act of sexual activities. Yes. Really, kutoti. I know sometimes I actually remember there was a lady, murume wacho atinazotaura nemukadzi wachinatora kuti hatina murara teseso, but tingori shamwari in that, but it made us so uncomfortable, and she actually went ahead and divorced, but even though papa sina zvashiripo. So however, no. It's like when we're talking consummation of a marriage, tikuti makarara mesere, and kana chitaura adultery tikuti vakarara vesere. Okay. Yes. All right. We're left with 2.5 minutes here, Advocate Nyari. Yes. Well, perhaps what I can then say is, kuti, maybe, please, can you use the law to take charge of your life? Right. And while we are dealing with my emotions and everything, because Nyaya is very high on emotions, please remember what your rights are. And number one, register michato yenyu. Number two, if you separated, musina muchato wamaka register, you are still allowed to go to court and apply kuti upiwewe your share of the property. Chero munhu akatotora property yese akaendesa uko, you are allowed kutoti ngatitengese property idzodzo tidini tishare. So you are definitely allowed. Musaregera property dzichienda, whether you're a man or whether you're a woman. The court will still hear you, even though they are not hearing the matter as a divorce, but vari kuitarisa under a universal partnership. Usaregera simba rako richienda nemumwe munhu nekushanda kwese kwawakaita nezvese zvazviripo. Hausi kuenda kukoti uchiti toda divorce, unoenda kukoti uchiti taigara tese in a universal partnership, tombora kuti mutisheyewo property yedu yese. And what happens to property wanakafa pa uklu? Oh, it just follows. Wanakafapa uklu, it's not a problem. Inheritance laws, they just apply whether it's registered or it's not registered. Saka tinongodzokera kuya kuti papa na surviving spouse ere kana anga aripo, good. Ndiye anowana the matrimonial home and all the household goods, and then pane property yasara inosheyiwawo equally among the children. All right. Saka shakangofanana unregistered ne-registered panyaya inheritance, the law equalized them. Kuti pasachaita ma-issues ekuti inini andina mchato indakadi, as long as kwakonfirmwa kuti you were married and it customarily, then you are the surviving spouse. All right. Thank you so much, Advocate Nyari. For those who want to get in touch with you, where to find you, as well as your parting shots. Okay, so you can WhatsApp me on 0774 344 527 0774 344 527. You can find me on my Facebook page, Advocate Nyari Maposa. You can also find me on X, on Instagram, on YouTube. Okay, you can get more presentations. And yes, if you'd like to invite me to your companies and to wherever your gatherings, your religious gatherings, to come and help, I will be very happy to do so. Advocate Nyari, thank you so much for making time, and look forward to next week. Pleasure always. Taking our time to 11 o'clock, Star FM